izere ko mu isomo ryatambutse ikitwa present tense wayumvise neza. Present simple tense, present continuous, present perfect continuous ndetse na present perfect ubyumva neza cyane. If there is any question waba ufite unyandikire ubundi base kuba nagufasha kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza. So ahangaha rero tugiye gukomeza niyo twita past tenses. So past tenses nabwo tugiramo izindi enye. Ahangaha naho tense bifitemo izo twita nka subtense cyangwa se ibihe runaka bitandukanye biba byabaye muri icyo gihe cyahashize, ariko muri icyo gihe cyahashize akaza kwaba ibihe bitandukanye. Dufitemo rero iyo twita past simple. Mbere yuko nkwereka uburyo past simple ikoreshwa neza, reka noneho gusobanurire ahangaha ahantu ikoreshwa. So ahantu tubanze tureba ikoreshwa mbere yo kukwereka past simple ikorwa ite. Ahantu ikoreshwa ni ibikorwa byarangiye byabaye completed mu gihe cyatambutse. Ni ibikorwa byarangiye byabaye mu gihe cyashize. Ikindi ni ibikorwa byabaye ku gihe ariko cyabaye mention. Twavuze igihe icyo gikorwa cyabereye kandi icyo gihe cyavuzwe kiri muri past. Ariko tutavuze igihe icyo gikorwa cyabereye kikaba cyabaye mu gihe cyashize, twabonye ko icyo gikorwa iyo batamention in the time, icyo gikorwa gikoreshwa muri present perfect, niba ubyibuka neza. Ahangaha rero iyo tugeze muri past ni uko icyo gikorwa past simple kiba cyaravuzwe igihe cyabereye. Okay, so tuvuze igihe cyabereye nibyo bidufasha kudetermininga when are we going to put this action, nijya gikorwa turi buze kugishyira. So ubwo rero aho ngaho wamenye ibikorwa bishobora kuba byashyirwa mwa. Urugero bashobora kumentioninga time akavuga yesterday, ago, 2 years ago, 2 days ago, 2 hours ago. Ago akenshi igaragaza igihe cyatambutse. Last week, last month, last year, last Sunday. Izo za last zigaragaza nabwo igihe cyatambutse. Cyangwa se in 2020, for example, niba 2020 yaratambutse, uko nicyo gihe nyine bita bitwereka ko mu gihe umwaka watambutse, icyo gihe icyo gikorwa kiba kiri muri past. Okay, mu gihe umaze gusobanukirwa rero mu gihe past ikoreshwa, reka turebe uburyo muri past tuvugamo igikorwa. Iyo tugiye kuvuga muri past, mu gihe twemeza dufata subject tugateranyaho verb iri muri past. Ni uko biba bimeze nta gihinduka. Nabahaye inshinga zigera muri 300 ushobora kuba warebaho ukamenya iyi verb iri muri iki gihe. Ubwo noneho biba bisaba ko rero ureba kuri izo nshinga ukareba inshinga iyi iri muri present hano iri muri past. Noneho ukaba wafata ya nshinga iri muri past ukaza kuyishyira hamwe na subject bitewe n'ugiye kuvuga igikorwa cyangwa se uri gukora igikorwa. Nindi uri gukora igikorwa ariwe subject. Anga nubwo muri affirmative tuzavuga ngo I visited, nasuye. That's an example. She went, yagiye. They studied, bize. Okay, for example ngo they studied yesterday, barize ejo hashize. Urwo ni urugero. Tukagira negative. So negative ahangaha muri negative mu gihe turi guhakana, mu gihe duhakana dufata subject tugateranyaho did not ndetse na base verb. Ahangaho ni muri past mu gihe turi guhakana. Kama nyiko mu guhakana muri present wo, mu gihe duhakana muri present simple dukoresha do not cyangwa does not, doesn't. Ahangaha rero muri past dukoresha did not. Ni ya verb to do n'ubundi yagiye muri past, bikaba did not. Tukaba twavuga ngo I did not go, she didn't see. Niyabonye, sinagiye. Tukagira interrogative mu buryo bwo kubaza. Hano twakoreshaga do you see, do you live, does she, ugashyiraho inshinga. Ahangaha dukoresha did. Did simbura does cyangwa do. Tukavuga ngo did you go, wagiye. Did he study, yize. Ubwo mu gihe ari umuhungu, did he study. Aho ngaho ukaba ubyumvise neza cyane. Aho ngaho rero nuko tuyitondagura inshinga yose muri past simple tense. So let us continue with past continuous tense. But let me just tell you something. Reka nkubwire ikintu kimwe hano. So araho twongera ed mu gihe tugiye gushyira muri past ni kuri regular verbs. Narazibahaye kuri list nizo zibanza. Nizo zibanza kuri regular verbs. Hari verbs dufite zibanza zongerwaho ed yaba muri past ndetse muri past participle. Aho ngaho rero ushobora kuba wazibona. Tukagira n'izo kwita irregular verbs zihinduka rwose nta kintu kimwe byitayeho,
wowe bisaba kugenda uzikoresha kenshi ukazifata mu mutwe. Okay, so reka dukomeze rero na past continuous. Mbere yuko ngusobanurira uburyo rero past continuous dukora cyangwa tukoramo interuro, kandi ngusobanurire ni ryari past continuous ubundi ikoreshwa. Okay, reka nkwereke past continuous ahantu ikoreshwa. Reka maze makwereke ikoreshwa mu gikorwa cyabaye interrupted, mu gihe igikorwa cyari kiri kuba mu gihe cyatambutse ariko kikaba interrupted. Past simple, urugero when plus past simple, ibibanza biba biri muri continuous. Igihe naguhamagara, igihe yahamagaraga, igihe igihe yajugunyaga, igihe yasimbukaga. Ubwo ibyo bintu byabanje nibyo yari gukora, ikindi gikorwa kigahita kiba, tugashyirayo when yari gukora igikorwa. So nazo guhingiro baza kuzibona, tukagira na two long actions happening together. Ni igihe ibikorwa none bibiri byabaga mu gihe cyatambutse biri kubera icyarimwe. Hari ibikorwa bibiri byari biri kuba mu gihe cyatambutse bikaba igihe kirekire biri kubera rimwe, cyangwa se igikorwa cyatambutse mu gihe cyashize ariko kikaza kuba interrupted by another action. That's when that action will be in past continuous. So let us see some examples. Ingero ahangaha dufite urugero ahangaha, I was sleeping, nari ndi gusinzira. That means there is not action that happened when I was sleeping. Cyose kuvuga ngo hari ikindi gikorwa cyabaye nari ndi kugira gute, nari ndi gusinzira. And another example that we have here, we have they were playing, bari bari gukina. So niba bari gukina, it means there is another action that took place in that time when this action of playing was taking place. Cyose kuvuga ngo muri iki gikorwa cyari kiri kuba mu gihe bari gukina, hari ikindi gikorwa cyaje gihita kiba. So that's what I say, they were praying, bari bari gukina. Ubwo this means that I'm gonna add another action that took place when they were praying. That's why hari ikindi gikorwa ngiye kongeraho cyahise kiba mu gihe bari gukina. So I hope you understand it really well. But let's continue with the negative way. When we are now making a sentence in negative form, mu gihe turi gukora interuro no mu buryo bwo guhakana, how do we make it? Ni gute tuyikora? So this is the way. Dufata subject tugateranyaho was cyangwa well, tugateranyaho not, tugateranyaho verb iriho ing form. In case wabonye ko mu gihe cyabanje, mu gihe turi kwemeza, dufata subject tugateranyaho was, tugateranyaho well, tugateranyaho verb iriho ing. It means we conjugate the verb to be in the past, then we add verb with ing. Ni kivuga yuko dutondagura verb to be muri past, ubundi tukongeraho main verb dushaka gutondagura iri muri ing. Muri rusange bivuze ngo nari ndimo. When I say I was, nari ndimo, okay, nino kavuga chingayo cyo ari gukora. Nari ndi, okay, you need to mention the sentence of what you were doing. I was, nari ndi gusinzira, nari ndi gusinzira, nari ndi gukina, nari ndi. What was action that you were doing doing in that time? Igikorwa ari gukora mu icyo. So ahangaha reka dukomeze mu gihe duhakana urugero ngavuga ngo he wasn't leading. Ntabwo yari ari gusoma. Subject plus was or well plus not plus verb with ing. So nubwo buryo ahangaha tuyitondagura muri negative form. But let us continue with interrogative form. So muri interrogative ahangaha dufite was cyangwa slash well plus subject plus verb iriho ing. Ahangaha urugero ngo navuga ngo were you studying? This is the way I ask. Ubu ni bwo buryo mbaza. Mbanza ya helping verb cyangwa se auxiliary verb ariyo past ya verb to be well cyangwa was bitewe na subject ngiye gukurikizaho, then the next thing will be the subject, then subject yavo ngashyiraho verb iriho ing. Aho ngaho ni uko nguko tubikora. That's why I asked the question with were you studying? Wari uri kwiga? Cyangwa se I can say also was she cooking? Yari ari guteka? That's an example. Okay, nizere ko ngaha past continuous nabwo uyumvise neza cyane pe. Okay, if you understood it well, let us continue. Reka dukomeze. So reka dukomeze rero, ikiza kubwira iko ari past continuous, naho uzasangamo amagambo nka while, when two actions were taking place. Mu gihe ibikorwa bibiri byari biri kuba mu gihe cyatambutse, n'uzasanga byari birebire. So kuvuga ngo I was playing while he was dancing. Nari ndi gukina mu gihe yari ari kubyina. Two actions were taking place in the same time. Ibikorwa bibiri byari biri kubera igihe kimwe. But also we can say when. So kuvuga when mu gihe igikorwa cyari kiri kuba for a long time,
but another action came and interrupted that action. None ikindi gikorwa kikaza kikinterrupting icyo gikorwa cyari kiri kuba. That's when we use when. Icyo gihe nicyo tugiye dukoresha iri jambo when. Nizere kangaha ubyumvise neza cyane kuri past continuous. I hope you understood it well. So let us continue here with past perfect. Past perfect ikoreshwa ryari. So let us see. Past perfect, it is used only when new action that happened before another past action. Past perfect ikoreshwa yonyine igihe igikorwa cyabaye mbere y'ikindi gikorwa mu gihe cyatambutse. I hope you understand it well. Hari igikorwa cyabaye mu gihe cyashize and that action already finished. Igikorwa cyarangiye ariko hari ikindi gikorwa cyari cyabaye imbere yacyo. So that action that happened before another action in the past, that action will be presented cyangwa se kizavugwa, will be spoken in past perfect. So the question is, how do we speak now in past perfect? Ni gute naho tuvuga muri past perfect? Let me show you how we do it. Let me mwereke uburyo tubikora neza cyane. So let us start from affirmative sentences. So muri affirmative sentences, the way we do it, uburyo tubikora nuko niba ndi kwemeza nkoresha verb to have ariko ikaza kuba iri muri past. Niba muzavuga subject plus had plus past participle. Past participle narazibahaye nazo kuri za verb nabahaye ziri ku murongo rwose zirenga 300. You can go there and look for past participles of those verbs. So ushobora kujya hariya ukareba past participle ya verb hariya. So this is where we start saying I had left. Nari nahavuye. Okay, that means I had left. Nari nahavuye ukavuga n'igikorwa cyabaye cyangwa se moment yabaye. Nari nahavuye igihe yahamagaraga. I had left when he called. Nari nahavuye igihe yahamagaraga. She had eaten. Yariye. She had eaten before we reached there. Yariye mbere yuko tuhagera. Okay, I hope that one is understandable, right? So let us continue with negative form. Reka dukomeze no mu buryo buri negative, uburyo duhakana gute muri past perfect. How do we do it? We have a subject duteranyaho had not cyangwa se hadn't plus past participle. This is where we say I had not finished it, or I hadn't finished it. I hadn't finished it cyangwa I had not finished it. I had not finished it. Sinashoje mbele, that means the action happened before another action. I had not ugashyiraho iyo nicyo utakoze, then ugashyiraho past participle. I hope it is stuck well in the mind. Nizere ko iki ngiki kiri kujya mu mutwe neza uri kucyumva neza cyane. So let us see, when we are now asking questions, mugihe turi kubaza ibibazo tubaza gute ikibazo, ni ikintu ugomba kumenya neza cyane. So iyo turi kubaza ikibazo duba dufite had plus subject plus past participle. So ahangaha rero tuba dufite ya had aho kugira ngo ize gukurikira subject, tubanze subject kurikizeho had mu gihe tugiye kubaza, niyo tubanza nka helping verb cyangwa se nka auxiliary verb. If you remember well on auxiliary verbs, we started this one. Muri auxiliary verbs bitwara byize. So tubanza had tugakurikizaho subject, ubundi tugakurikizaho past participle ya verb. That's why I can say have you seen him? Had you seen him? Wari wamubonye? That means it's in a verse. Wari wamubonye? Ni wari wamubonye mbere yuko ikindi gikorwa kiba. Wari wamubonye? Had you seen him? Wari wamubonye before, and then you say another thing. That's why iyo tugiye kureba noneho mu magambo dukunze kubona aho ngaho, iyo tugiye kuyakoresha turaza kuyabona some of the words dushobora gusangamo nka before akenshi ni kunze gukoreshwa aho ngaho. So kuri timeline ugomba kumenya ko first I had eaten, then I alive. Nariye ubundi arahagera. First I had eaten, then he alive. Ni ukuvuga ngo nariye noneho ubundi arahagera. Igikorwa kiba cyabaye nyuma y'ikindi gikorwa. Akenshi uzasanga iyo igikorwa cyabaye mbere dushobora gukoresha before cyangwa se tukaba twashyiramo then. Okay, I had eaten, then he alive. Nariye ubundi arahagera. Dushobora gusangamo then, before,
Yeah, those are the words that you can find there most of the time when you are trying to speak in past perfect. Nibyo ko dukunda gusanga n'amagambo dushobora gusanga mu gihe turi gutondagura muri past perfect. So let us see past perfect continuous. Past perfect continuous. Noneho yoyo tubikora gute? Past perfect continuous ahangaha muri formula dufite aha tugira affirmative. Affirmative ni subject plus had been plus verb iriho in. Mbere yuko nkubwira aho ngaho muri affirmative uburyo ubundi tubikora neza ngo nguha n'urugero, naho nakuha nk'urugero, reka mbanze nkwereke aho ikoreshwa. Iyi ngiyi ikoreshwa he? Ikoreshwa mu duration before another past event. Ni igihe hari igikorwa cyabaye mbere kigafata time, like kigafata time iminota 30, 40, isaha, umunsi wose. Icyo gikorwa cyabaye mbere y'ikindi gikorwa cyabaye mu gihe cyashize ariko kikaba cyaramaze umwanya munini. So that action will be in past perfect continuous. Okay, naho ngaho tuyisanga. So noneho mu kuyitondagura rero, mu kuyitondagura mu bihe bisanzwe dufite affirmative ni mu gihe turi kwemeza. Ahangaha mu gihe twemeza niba uzasanga nshobora kuvuga ngo wenda urugero, I had been praying, nari ndimo ndakina mbere. Urumva ko there is a time that you've been doing that action. Ni hari igihe cyabaye mu gihe wari gukora icyo gikorwa mbere y'uko ikindi gikorwa kiba. Aha, okay. So hano dufite none bitandukanye na present continuous. Nubwo icyo gikorwa kiba cyarabaye mbere kikanarangira, that action was not interrupted. Niba cyarabaye interrupted kiba ari past continuous. Mu icyo gikorwa none cyabaga ikindi nacyo kiri kuba, icyo kiba kiba past continuous. Ariko mu gihe icyo gikorwa cyabaye mbere kikaba igihe kinini ubundi kikarangira, hakaza kuba ikindi gikorwa, mu gihe cyo kuvuga icyo gikorwa kiza kuba kiri muri cyo twita past perfect continuous. Tukagira noneho negative way, uburyo bwo guhakana. Sinari ndimo mbere yo ku. Okay, you get this one. So noneho ahangaha ubwo dukoresha subject aho duteranyaho had not been, tugateranyaho verb iriho in. Reka ngo byumvise neza cyane. Subject plus had not, tugateranyaho been. Had not been ntabwo ihinduka ahantu hose, nuko ikiba gihinduka ni subject ndetse na verb turi kugenda duhinduka. I had not been, you had not been, she had not been, that's it. Noneho ugashyiraho verb iriho in. Interrogative plus had plus subject plus been na verb iriho in. Urugero nkavuga ngo had you been dancing, wari urimo urabyina mbere ikindi gikorwa gihe cyabaye. Nuvuga ngo iki gikorwa cyarabaye kimara igihe kinini ariko ikindi gikorwa kiza gusanga cya gikorwa cyarangiye. Okay, wabanje kuba urimo kubyina mbere. Okay, that means like I have been dancing before akazindi gikorwa cyakuri. Nizere ko aho ngaho ubyumvise neza cyane. Okay, so none reka dukomeze na okay, nditekereza ngo byumvise neza cyane. So ibindi tugiye gukomeza ni future sentences. So muri future tenses reka dukorere isomo ryabyo kugira ngo bitaza kuba birebire cyane. So reka nangirize rino somo ahangaha kuri past perfect continuous. Nzabyumvise neza, you have to ask, right? Ugomba kubaza, yaba kuri Google sessions tugira, Google Meet sessions tugira za practice, ukaba wabaza cyangwa se ukaba wanabaza muri groupe tuba turimo. All of these prices aho hose twagusubiza, twagufasha. So nizere ko rero wakunze rino somo kandi ubashe gusobanukirwa neza, wabashe kumenya aho bikoreshwa. Wagenda muri PDF document cyangwa se muri gitabo ukaba wagerageza gusubiramo ukagenda usobanukirwa n'uburyo tubikoresha neza cyane ibi bihe bikabasha kugufasha. So yanabakunda cyane ni teacher wanyu Isaac, murabizi cyangwa se wamwita coach Isaac. Ubundi reka dusubire mu rindi somo hongeye gusobanurira neza future tenses, ukayumva neza ukamenya kuyikoresha neza cyane. So ndaza kubisobanura neza kurusha undi mwarimu wari wese waba warigeze ubona ku buryo byumva neza cyane. Kandi aho tumvise, please always remember to ask, because I'm the best teacher who is able to explain concept well kugira ngo byumve neza cyane. So ntabwo byashoboka ko nagusobanurira byumve neza. Niba utabyumva, please ask. I have different ways to explain things so that I understand them well. Uburyo butandukanye bwo gusobanura ibintu ku buryo ubyumva neza cyane. So subira mu rindi somo. Bye.